this is a purple shampoo to neutralize any browsiness on the hair. Iedere dag weer gaan wassen, dat is zot, hè. Ja, ik weet het. Ik weet het. Dat is echt zot, hè. Probeer ik om dat 2 dagen. Ja. Echt waar. Soms doe ik het wel. Omdat ik dinsdag ook heel vroeg moet vertrekken, dan doe ik meestal zo droog shampoo een keer. Ja. Je stresst je haar zo, hè. Ja? Ja, je stresst je haar. Je haar is geblondeerd. Ja. En iedere dag. Ja. Ja, dat is stress, hè. En je gaat daar ook een beetje die puntjes gevoelig maken, waardoor gaat breken. Ja. Ja. Kun je je voorstellen dat je op één plek van je neus iedere dag drukt. Ja. Weet je wat gebeurt na 30 dagen? Ja. Je weet het toch, hè? Ja, ja. Nou ja, voilà, dat is zo met haar, hè. Ja, ik weet het. Ik ga proberen. Ja, zo om de 2 dagen. Om de 2 dan proberen, ja. Probeer een keer zo om de 2 dagen. Ja. Want eigenlijk, je hebt je haar gisteren gewassen. Ja. Voordat je nu binnengekomen, je zei je echt goed, hè? Oh. Echt waar. Dat zit in mijn hoofd, hè, soms. Nee, dat zit in je hoofd, want voordat je binnengekomen, ik kan niks over zeggen. Oh. Niks. Ja. Ik ga het proberen, echt. Ja. Moet je vandaag werken? Toch Nee, niet, hè? nee. Een keer zien of er zo hier nodig. Ja, ik ga met een zachte verzorging maken. Het is heel belangrijk dat je blond voldoende voeding heeft. Ja. Want anders glansing. En dan begint te breken. Strengthening en moisture geven. So I mixed 2 products. I'm using strengthening and moisture. If
if you have a blonde hair, it's very important that you do use treatment, okay? Don't let it get dry. If your blonde hair is dry, it will not be glowing, no shine, and that will result to breakage, okay? Don't touch the roots, so keep away like 2 centimeters or 3 from the roots to avoid losing your volume, okay? To the last step, yeah. You have to take off your treatment very well. Make sure you raise the hair very well, because if there is a remnant of the treatment, you have issue. While blow drying, you will not have volume, everything will just stay straight. So raise the treatment very well, just like the way I did. Till you don't feel anything smoothing on the hair, then you know that the treatment is off. Madam, did you hear me too? Yes, yes. Okay. So she's learning, everybody is learning. Oh, I don't know. Ja, in mijn plaats nemen. Yes. Kies maar wat. Eerst of twee maakt niet uit. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Een koffietje? Nee, dat is Nee, geen koffie? niet. Ah ja, oké. Okay, guys, let's go. I'll do the haircut. Ah ja. Als je hier zit, oké. Voilà. Dat is ook een mooie merk, hè? Zeker voor jeansbroeken. Ah ja, ja, ja. Ja.
Kom raak naar de zinbrug. See? Is there enough light? Yes. Okay. So let's go. Hoe komt dat je thuis? Maandags werk ik niet. Nooit heb ik geen les. Andere dagen wel. De hele dag, maar vandaag niet. Okay, so let's do the cutting. She wants more layer. She wants more volume. So I'm gonna be taking off about around 2 centimeters. We don't want to go too short at the back. Welke kant is je streep? Hier. Okay. Oh, sorry, ik heb toch niks. Nog maar flesje kan hier. Het hangt hier nog aan, dus ik kan het eruit halen, ja. Okay, sorry. Voilà. Okay, je streep is langs hier. Ja. Remember to be gentle with a very light blonde hair. Don't comb it too harsh. Okay. Is dat hier Ja. een beetje zo? Ja. Oké. Voilà. Dus overal 2 centimeter. Ja, een zoiets. beetje volume creëren. Ja. Okay. So we are going to take 2 centimeters in general off, create some volume. She likes volumes a lot, and she play a lot with her hair. She wants that dramatic, you know, like all around, Yeah. everywhere hair go. Yeah. So something of that nature. So let's create it. We are not going to go too short. See, we are not going to go too short. The implants begin from here, so we want to try to cover this. This neck area needs to be covered, okay? So before cutting, you look at the implants of the client. If it's high, you don't go too short, except the client really wanted it that way. Because if the implant is deep and you go too short, the neck will look much longer than it normally is. So 2 centimeter. Ik heb een babyke gisteren gekookt. Een baby. Weet je, een babyke gekookt, weet je wat dat is? Nee. Oh.
een schaar. Ah, een schaar. Nog een schaar. Of niet? Nog een schaar. Ja. Deze schaar is al oud. Ik heb gisteren gekeken op de beurt. Dat is mijn baby. Maar nee. Ja, echt waar. Je moet niet weten wat dat kost, joh. Dus dat is een schaar. baby. Ja. Allee. Ja, dat is een Ja. baby. Zijn voor een coiffeur. Ja, voor een coiffeur. Snap je? Ja. Dat is belangrijk, hè? Dat Ja. Nee. Ik heb nog gelopen voor die schaar, maar nou waren getest. En heb je dan producten gekocht ook? Of? Nee, je moet gewoon zo weggereden. Ja. Borstel, Ja. zo van die Ja. dingen zo, hè. Ja. Niet echt product. Ik heb mij verdelen, hè. Ja. Maar ik ben blij met mijn schaar. Ik dacht je zou de eerste zijn, maar ik heb geen tijd om mijn schaar te emballeren. Ik toon mijn man gisteren, ik zei, ja, ik moet mijn baby zo van, ja. Oh. Mijn schaar van €1000, dat is €300, hè. Voor een schaar. Ja. Amai. Ja, echt. Dat zegt er als wij, die mensen die wij zo van heel kwalitatieve Ja. topjes en zo. Ah, En dat knip ook aan, dus ook, hè. Ja. Ja, want je houdt dat vast voor lang. Dus ja. Ja. Dat is zoveel. En extensions, dat doe je niet zeker, hè? Jawel. Had u dat ook, extensions? Ja, extensions kost. En waar koopte dat dan? Ik heb mijn verdelen voor extensions, hè. Ah. Ik ga gewoon niet zo online gaan voor extension te bestellen. Maar nee, Ja. dat doe ik niet. Ik heb mijn verdelen. En als die bestel vandaag is dat direct. Ze weten, hè, dat zijn verdelen. Hè. Dat is mensen dat die verdelen extension en ik werk met. Er zijn weer meer mensen dat doen, vind ik. Ja, gisteren op de bus. Extension en extension en extensions. Oh. Ja. Ja. Maar dat is veel, dat is zoveel werk, hè. Dat moet je constant... Oh, Maar ça va, hè. Extension, ça va, hè. Oh. Is oké. Maar zie je dat snel kan werken. Want Ja. ik kan met extension snel werken. Ja. Ik heb vroeger veel gedaan. Ja? Ja, veel. Dat ik zelf beu van word. Ja. Je weet, een stuk of 15 jaar geleden was ook zo in de mode. Ja. Nu is het weer terug, hè, 15 jaar. Ja, terug. Ja, inderdaad. Ja, zie je? So this particular place, I'm not gonna cut it. Why? If I cut here right now, it can be too short for here. Okay? It can be too short. So I'm gonna leave this one because why? Here, the hair is more less than here. Okay? So I'm gonna cut this very particular one. Ja, ik heb hier ook een extension. Ik heb zo, je moet een keer zien op mijn TikTok. Ik heb een foto en dingen gepost van hoofdmassage. Ah ja. Je moet een keer zien. Ja. Dat is zo spa. Hoofdspa. Hoofdspa. Hoofdspa-massage. Ja, je moet een keer zien. Dat is wel tof, hè? Maar Ja. een keer zien, je moet een keer kijken. Dat is de laatste video dat ik gepost heb. Ik wist dat jij een TikTok had. Nee? Nee. Ja. Nee, dat wist ik niet. Ja, nu weet ik het van mijn leerlingen. Ja. Want ik zit daar met mijn dochter. Zit er. Nee, wacht even. En hoe noemde? Bij Vicky 07. Hair by Vicky 07. Yeah. So now I'm gonna texturize the ends here. You see, it's thick. I don't know if you can see. See how thick it is? So I'm gonna slightly texturize it so that the hair will be more playful. Okay? So let's go. And I'm using not normal scissors, but feather scissors. And this, I'm being careful here also. This very corner, you have to be careful. Otherwise you can create a hole there. If you take too much hair,
So while cutting, you are thinking how the hair is going to fall and how it's going to look like when it falls. Heb je die gezien? Heb je die Ja, van nee, die gisteren spa heb gezien? ik niet gezien, hè. Ah ja, je moet de laatste video van gisteren zien. En dan moet je wachten, je gaat de spa zien. Die? Nee, je moet naar de pagina gaan. Hè. Je moet volgen voor te kunnen zien. Hè. Maar wil ik volg? Nee, nee, wacht even. Gaat u terug? Volgen? Ja. Wat? Die van gisteren. Nee. Hier. Ah. Ja. Kortrijk zeg. She have light hair, but at the same time, she have thick ends, so the hair fall on the end straight, too straight. So we need to make sure that the ends has been texturized, so it can be playful. Have you seen it? Zie maar liggen. Yeah. Okay, guys. So this has to go. Ja, het spa. Heb je dat gezien? Ja. De head spa? Ja. Ja. Er waren toch mensen, veel mensen gisteren. En vandaag gaan nog meer zijn, want de meeste kappen werken niet. Ah ja, zondag, maandag inderdaad. Veel kappers. Nee. Ik ging vandaag, ik weet niet waarom, dat Ja. ik had geschreven dat vandaag gaat het druk zijn. En op de baan, ja, misschien Ja, ook omdat verkeer. ja, vandaag de laatste dag is ook. En iedereen, ja. Teresa, oké. We zijn alleen gegaan. Ja, volledig. Amai joh. Ja, dan moet ik anders doen. Ja, het is En je man gaat zo een keer niet mee of zo naar een beurs? Nee. Als ik meegaan, dan is er rap beur. Ja. Dan gaan we niet weg. Oh ja. Je rief niet. Ja, ja. Je weet wel van het Ja, ja. Ik heb geen probleem. Alleen ergens naartoe gaan, ik heb absoluut geen probleem mee. Maar ik rijd niet graag zo lang. Ah, Alleen. Met een Nee. auto. Boe. Allee, als ik GPS heb, oké, maar... Oh. Maar ja, je kent toch GPS, hè? Ja, ik ook, maar boe. You comb the hair smoothly, so you have everything with you. Stretch up and let the short one fall. You can see the ends that need to be done, so that's why she's not having any more volume, because those ends are already too light, so you just need to be taken off. So you see, so it's not doing nothing, you're not getting anything from it.
see she's having volume now. Thank you. So we're gonna continue here. So what we're gonna do now, I'm gonna cut this place a little bit. It's our guideline. Most of the time, this side, the hair mostly gets tinier at the ends than the back hair. Why? Because people have the tendency of touching, of this, of doing that, of doing this. So the hair got weakened. The back one, people don't easily touch it except they are washing it. So that's why this ends. If you see here, see, it's much more light. I don't know if you can see it. So when you are cutting, you have to also have that in mind, that you must not take too much, otherwise the difference between here and there will be too pronounced. So you just want to take the minimum. See, if I take more than this hair will be too short than here, because we are still going to blend the fronts. So I'm going to take only the broken one. I'm gonna take So I'm going to use the guideline from the back towards the front. This is just to take off the ends. It's almost nothing to cut actually, because they are broken. So I'm blending the back towards the front to make sure that the hair flow together. So we are connecting this one and the one I cut before. Okay. So we're taking from the back, took it, so that when she play with her hair, everything will just flow together, fall together, without creating too much gap between them. Je vais expliquer van voren.
Ja, ja. Die puntjes, ja, die puntjes. Ja. Het is daarmee dat je ook niks krijgt. Hè. Ja. En die puntje kapot en altijd wrijven en links, Ja. rechts. Ja, Ja. dat is hè. Want als je ziet van boeren, is korte daarvan af. Ja. En puur Ja. omdat je altijd Ja. wrijft, altijd wrijft. Hè. Ja. Ja. So, yeah. Yeah, the front is more shorter than the back. She washes her hair every day, she said, every day. I have tried to advise her to try at least twice a week, but I know it's not going to work. I know, but at least every other day should be okay. So you see the ends here? So I'm not taking much, I'm just going to take out all this. Because if I take more than that, it's going to be an issue. So I'm going to do this, see my hands. It's better to cut 2-3 times than to go once and take too much off. Because when the hair is dry, it's usually gets shorter than when it's wet. So pay attention to that. So I'm just going to take from the back just to blend to make sure that there's no too much gap. I want the ends to look more natural, and that is why I'm cutting it this way. Deep cutting. Okay. Now we are going to do a little bit. She like bless, and her bless, she take it all around, which means left, right. She wants to be able to use the blades that way. So when you cut them equally, she can wear it anywhere she wants. So right now, this is it. So our cutting, we are going to go and do a blow dry first and see what it gives, and we can still come back and cut again. Okay? Okay, so let's do that. I hope you guys can hear me. I'm talking very slow today. Today is Monday, so if you can hear me, let me know that you can hear so that I will not be talking for nothing. Yeah, if you wash your hair today, Ja, ik weet het. Voel ik een stukje hand erin? Ja. Van achter heb ik zo ongeveer 2 centimeter, niet veel. Ja. Ik ga het je zeggen. Hè. Is hier niet korter als hier? Ik ga dat even zien. Dat straks ga je dat zien, ja. Ja, als dat droog is. Want Ja. van voor, het is al veel gesplit. Ah ja, Sommige kanten zijn sowieso korter dan een andere Ah ja, kant. ja. Dus ik kan dat gelijk zetten. Het is sowieso veel gesplit. Je hebt graag volume, hè? Ja, maar doe maar, Wat ja. heb je graag, mousse of crème? Maar doe maar crème, dat is misschien makkelijker om te brushen. Dus sowieso, doordat je altijd zo doet, Ja. die meeste kant dat je zo doet, Ja, breekt gemakkelijker af. af dan een andere Ja. kant. En als je knipt, dan moet je gelijk zetten. En soms, om gelijk te zetten, kan het te kort zijn voor jou. Ja. Zie je dat? Maar Ja. ik ga eerst brushen Ja, en en dan dan kun je zien we. zien. Ja. Want het is daarmee dat ik zei dat je ziet dat dat juist niet veel afgedaan Ja. hier. Hè. Gewoon Ja. wat nodig is eigenlijk, die kapotte punten. Ja. Want het valt er echt op, hè. Ja. En ook plus dat het blond is, zo een beetje wat frisé, Ja. maar je nog dat gemeen.
die kanten dat je meeste aanraakt, ja, breekt. Ja. Je ziet dat bij mij ook, hè? Ja, maar van voor, ja. Ja. Ja, als altijd zo, hè? Ja. So I'm using cream, heat protector, and moisturizer at the same time to protect the blonde hair. Want je kan mijn boor geknipt in een vorm dat je, als je links moet dragen, Dat het ook rechts, ja. ja, alle kanten kan dragen. Dus mijn haar geknipt is ook zelf, als ik dat zelf een keer droog, binnen een week pas zie ik dat zo, dat het kan vallen. Als je haar niet geknipt is, dan moet dat zo nog een week kunnen vallen. Ja. So I'm going to be using a little bit of volume spray under, just to support. Just going to put it at the top, because the hair is light. Ah ja. Ja, maar ja, allemaal kappers, ja. Je wil alles kopen. Dit ja. kopen. Ja, je hebt dat wel thuis, hè, maar ja, die nieuwe is een beetje trendy. Ja. Je weet. Ja, een borstel. Ja. Haardroger. Ja, ik heb weer haardroger gekocht. Ja. Ik heb een mini haardroger. Mini? Ja. Echt waar. Voor een prijs of zo? Ja, echt waar. Ik heb een villa. Gaat je dit horen? Echt. Dat is een baby haardroger. Ja. Hij is echt een haardroger. Echt niet op zijn. Ik neem ook altijd met een haardroger overal mee. Ah ja. We hebben met een grote zo, ja. Maar dan toch wel. En dat is klein. Maar het is krachtig. Ja, je krijgt wel niet zo van... Nee. Als je de hoteldroger gebruikt, dan denk je... Wanneer ga ik het gedaan zijn? Ja. Kijk. Ik ga niet zeggen dat je niet verloofd bent. Oeh, zo klein. Ja, Amai. maar Ja, dat is wel cute. ja, het is cute, hè? Ja. Heel cute. Ja, handig. Ja, Voor een dat reis, is warm, hè? Ja, hè? perfect. 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 En dat is warm, hè? Ja, perfect. Ja, want in mijn valies... Als je op weekend gaat, je moet niet zo van, want ja, je moet niet te Nee. veel meedragen, want ja, je tegenwoordig Niet te zwaar. valiesjes, dat zijn maar Ja. hoeveel kilo, dat kost geld tegenwoordig. Ja. Toen heb je niet alles meedoen op vakantie, Ja. maar nu is het niet meer zo, hè, want je bagage kost je nog meer tegenwoordig, hè. Ja, dat is wel klein. Ja, hè. Ja, dat is echt waar. En hoeveel kost dat? Hè? Hoeveel kost dat? 49. Oh, ça va. Dat is echt mooi. Ja, ik zeg 8. Ja. En dat is iets dat ik zelf wel zeker verwacht. Ja. Nee, jongen. Ja. Ik had je dit insteken en dan zie je de warmte. Ja. Hoe dat,
doordat je brush wordt, slaap wat een beetje nonchalant. Beetje nonchalant, ja. De zon ook komt al alles. Wat bedoel je? De zon begint al. Oh, Ja, het is heel goed weer van de week. Ja, dat is maart, hè. Oh, Het begint. het begint. Ik had gisteren een jurkje aan van Moschino. Ken je Moschino? Tuurlijk. In Italiaans, Ja. klassiek. Als je het Moschino niet kent, dat is een oudere merk, hè. Moschino. Oh my god. Dat is Moschino, hè? Mooi, hè? Ja, nee. Dat men allemaal zei, oh la la. Hallo, goedemorgen aan. Kleding. Wow. Maar dat is zo babyroze. Oh, zo goed weet ik, ik ga mijn babyroze eten. Ben je weg geweest? Nee. Maar voor mijn man, hè. Mooi eten, hè. Ja. Ja, maar ja, Online, ik had dat online gekocht. je is mooi meer wat natuurlijk. Maar roze is wel heel graag roze. Ja. Dat is zo goed weer. Ja, kleurtjes, hè. Oh. En dat is wel een dikke stofpakketje. Ja. Ja. Je bent ook heel katholiek, hè. Heel? Heel katholiek. Heel katholiek? Heel passionist. Ah ja, oh beetje. Goed wel. Maar dat zijn mooie dingen en dat je die dat andere kwaliteit en dat met pareltjes, dat kijk, ja. Ja. Dat is het. De Ja. merken, sommige merken, je ziet hè, de prijs waarvoor je betaalt. Hè. Ja. Als je wil werken hè, die metaal, 20 jaar doe je daar aan nadien. De En dat blijft mooi, hè. Het is dat, hè. Het is dat. Een zwart kleedje blijft altijd mooi. Natuurlijk. Een mooi zwart kleedje, altijd.
She wants it more dramatic. No straight blow dry, so that's why I'm using this technique just to create a little bit of movement. Make sure you dry the roots before starting the ends. If you don't dry the roots, the brushing will not stay even if the length is dry.
Maar dan, Yes. doe maar, steek je hand erin en dan kan ik zien. Ja. Ik heb daar graag uit. Ja, oh, het is lichter zo. Ja. Ja, het is tof. Alles, hè. Goed. Ja, ja. Dan ga je controleren, de zijkant controleren. Noise control. En dat we een brush hebben. En dan controleren. Hier is een beetje lang. Klein beetje. Ja, een beetje. Zie ik niet. Goed. Moet je een beetje spullen op? Hoe moet ik daarop? Nee, niks. Niks? She don't want nothing, guys. Ja. So there's it. She loves it. Ja. Zo. Nee. No spray, nothing? No. No? Okay, see, she's playing with it. You see, the hair is moving, so that is it. That's the flexibility we want. So she likes to touch her hair all the time. So that's why I did this kind of, the blow dry this way too. So she don't want it something stiff. So thank you so much. My next client is waiting, so we're going straight to the next cutting. Voilà. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Oh ja, ik ben blij. Ja? Ja? Ja. En dat groeit trouwens, je gaat dat zien. In 2 maanden is dat weer boem. Ja. Oké. Lang plaats. Ja, het was nodig, hè? Ja, de puntjes, ik weet het. Ja, het was nodig. Kan de code ook wel? Ja. Of zo? Zeg. Merci. Ja, ja, ik ben zo. Ik zal je een berichtje sturen als het nieuws is van mijn man. Ja? Goed, kijk. Ik cross mijn Ja, je vingers. moet je vingers Echt ermee. waar, echt waar. Ik weet wat dat is. En dan weer bij. Ik ben er echt elke dag mee bezig. Ja, ik ben er echt elke dag mee bezig. Ik probeer. Daar. Ça va, Anne? Ja, Goedemorgen. goedemorgen. Heb ik u dit jaar al gezien? Nee. Nee? Nee, ik was... Allee dan. Wat zijn... Even rechts zitten. Ik Nog ben denk ik even. nog... Nog even rechts Sorry. zitten. Haar handdoek erbij. Ik Wat? denk... Dit is zo rap. Ja. Je moet zeker wel met van afsteken vandaag. Nee. Nee? Ja. Oké. Uw permanent, wanneer is last geleden? Half december. Half december, Ja. januari, februari. Dus je eind maart zou moeten zijn, zeker, of half maart. Want het is toch een beetje... Maar natuurlijk, als ik straks ga knippen, ga een beetje ook uw krul mee naar boven krijgen. Ja, Hè? maar weet je, ik heb een maand geleden een bakster gekregen. Ah ja. En hoe raar dat ook was, Ja. ik zag die krul daaruit gaan. Ja, ah, ja, Tevoren ja. was ze goed, Ja, ja. maar dan die een bakster, ja, dat is Ah, niet ja, gezond. ja, hè. nee, hè, nee. Ja. Nee. Soms als de mensen na die operatie heb ik ook moeilijk om een brushing goed te krijgen. Ja. Mensen dat ik altijd anders brushing perfect is, gemakkelijk, maar dan is dat moeilijk. En dat is omdat ja, je systeem is gewoon Ja. veranderd. Hè. Een beetje
gestoord, zou ik zo zeggen. Ja, maar dat is ook zo, ja. Dan ben ik 14 dagen moe. Ik zou een hele dag in mijn bed blijven liggen, dat is niet goed, ik heb dat ook niet gedaan. Maar moe, geen honger, mijn haar, daaraan zag ik het direct. Ja. Maar daarna komt dat wel weer beter, maar... Ja. How we ook eens graag doen. So guys, normally she do take permanent. Her last permanence was like in December, half December. So as you can see, so I'm just talking to her because usually she still have more coil because it's 2 months ago, 2 months and a half. But I like to tell you that sometime after operation, your hair does change, especially if you have operation, you go into anesthesia and all that. System change and it also affects your hair. So that's what she's telling me. So she have a, she have sort of a, hospital and all that. And because of that, she lose some of the coil. Yes, she lose some of the coil. So what I'm going to try to do, I'm going to wash the hair, give the hair a nice treatment and a good haircut so that the coil at least can a little bit come back before she will come back at the end of the month for the next permanence. Okay? But I just want you to know that sometimes your hair is going through a lot. You take a medication and that also affects your hair. Why? Medication is inside, so the system changed. It's a bit like, oh, what's going on? So you have now hair that you don't know how to style. If you style it the same way you do style before, it's not working. It's not your fault. Have that in mind. And it's also dry. The hair is so droog. A little droog. Het is wel lang hoor. Ja. Wel, dat was het voordeel wel een beetje. Met dat het zo lang was, kon ik het in een dotje of een ding doen. Of een kort staartje zo. En dat ging wel. Maar ja. Er zat niet veel krullen meer in. Allee, onderaan wel, maar het blijft niet. Dat ik zo zeggen. En dan werd het gewassen is en tegen 's avonds waren mijn krullen er al uitgezakt. Waanzinnig, ze weet. Ja. Heb je haar gisteren gewassen of gisteren? Vrijdag. Vrijdag, maar het is niet beter. Ja, dat is ook iets, denk ik, dat ook het gevolg is van je. Ja, en het is droog. Want anders moet ik het om de 2, maximum 3 dagen had ik het moeten wassen. Maar nu kon ik daar echt 4 dagen. Yeah. So I'm gonna be washing the hair just once. Because the hair is not oily, you can see how the shampoo is foaming. Let's tell you that it's not oily. So if it's not, there's no need of 2 times.
always take your shampoo off very well before your treatment. Take off the excess water. Also, the reason is to make sure that our treatment is not neutralized before it starts working. Okay, that's why we do it. So I'm going to be using moisture for the lens, for the treatment. So you can see this is her new growth. From the time she did her permanent, it's a new growth, like 4 centimeters. So yeah. If you have any question, you're free to ask them. So when I'm done, I will respond to them. So when you have coil, you don't overstretch. Why this thing is just short today? I don't know what's going on. Yeah. So when you have coil, you don't stretch the hair too much. You mostly do squeezing. You squeeze the hair. You squeeze the hair more than stretching it. Just like what I'm doing, you do squeezing. Squeezing creates that coil. Can you see? Can you see she's getting? Can you see the coil now? Do you see it? So, I'm using moisture. I'm using moisture for her. If you stretch the hair, like combing it this way, she will lose the coil. Oh, I can't see that message. So, if you have any question and I didn't say it on time, just put it below any of my video, YouTube or TikTok or any of the social media. Watch the video and leave your comments. I will respond to it, okay? Note, I didn't put the treatments on the roots, so you avoided the roots at least 2 centimeters, 2.5 from the roots. If you do, your scalp will get easily oily, and for that, your volume will drop very fast. Okay? Voila. You see? So by the time we do the cutting, the coil will at least we retrieve the coil back to some extent, so she can have she can enjoy it for like 3-4 weeks before the next permanent. If you are somebody that do permanent is mostly every 3-4 months. So don't do it too close to each other. It's not good, except it's really necessary. Maybe the first permanent didn't really it didn't work. It was sometimes it happened like some hair do not really coil
you have to do it second time, maybe like a month in between before you now have the coil. So in that situation, yes. But if not, it's not advisable to do your permanents close to each other. So you need a space of 10 weeks before doing it, because it's chemical treatment, you know. So you don't want to stress your hair all the time because you want a specific result. So give it space. If you didn't get the perfect result, just give it a space and then you try again. Okay? Sorry, I lost that question. You can rephrase it. I didn't notice it on time, so I'm not going to go back to the scrolling. And if the question is very important to you, drop it in any of or under my videos, okay? So I will definitely respond if I go through them all. When you are dealing with coil, don't use cold water. Cold water, most of the time, dissolve your coil. So make sure the temperature of the water is warm enough. Even while taking off the treatment, you still squeeze the hair. Continue squeezing, gently squeezing, not aggressively, just squeeze. But don't stretch. Don't try to use that combing system except you are doing the cutting. Nu van kleren, hè. Je zou nooit weten. Nu dat die kleren zijn hier, je weet al die geheim ondertussen, hè. Dat is interessant. Maar ik volg mee. Ja, ja. Ja, als je alleen dan ga je het allemaal niet begint af te leggen, hè. Remember to take off the treatment very well. You don't need to have that feeling of still silky. So you want to make sure that everything is off. If it's a bit silky, you know that it's not yet off. So you go again and take it off. You don't need that slippery feeling when you touch the hair. When swirling the hair, you still see I use that round cycle rotation. You create volume and at the same time the
call stick together. Madame, alsjeblieft. Dank u wel. Zo, mijn plaats nemen. Ja. Gewoon een tasje koffie. Nee, dank u. Ja. En gisteren ook. Ja, dat is niet goed, hè? Te veel. Ik weet het. Ik ben ook van de plan, hè. Ik drink 2 jat per dag soms. Eentje op werk en eentje thuis. Ja. 'S'avonds om mijn eten te verzadigen. Guys, I'm sorry, I'm walking upstairs. I'm sorry guys, from upstairs. Sorry. They didn't even tell me they're gonna be walking. Désolé, désolé. And do you see that? So now, see how the hair now look? So we're gonna give it nice cuts. We want to create some volume here. See? This place is flat because you have new growth. Look at our new growth. From here to here, that's the new growth. So I'm gonna do a bit layer, you know, to shift the volume, being here to be here, okay? So stay tuned and see the end result. Which side? Welke kant? Deze kant? Als je daar een hele dag moet op luisteren. Ja, soms. Ik hoop voor u dat het alleen maar vandaag is. Ja. Ik was het er niet gezegd. I'm sorry guys for that noise. Désolé, mi dispiace. Sorry, lieve mensen. Oké. De puntjes weg van achter? Ja. Oké. Ik laat het dan nu over. Jij mocht... Ik moet doen wat ik denk dat goed is. Ja. Ik heb al avonden en avonden zitten zoeken naar een ander kapsel en niks. En Ja? nu stinkt nogthans, er zijn er veel. Hè. Maar ja, ik blijf nog altijd die krullen, dat is zo gemakkelijk. Ja. Krul is gemakkelijk, hè? Dus ik laat het dan nu over.
I'm gonna be taking all. Je wil dat lang houden zeker, hè? Ja, als je er iets lang kunt van maken dat een beetje volume heeft en anders ja, is het korter. Okay. Doe maar. She want to keep it long, so I'm not gonna be taking too much from it. 1.5 to 2 centimeters from the length. And then when we while doing the layers, I can take a bit much more at the top. So dat is een beetje lang naar voren of is dat gelijk? Dat was een beetje langer naar voren, maar gelijk? misschien als het langer is beter, misschien gelijk. Hè. Dan heb je weer iets anders. Hè? Ja. Not coiling hair. You don't go too short at once, because when it's dry, you lose at least 1 centimeter shorter when the hair is dry. So have that in mind while cutting, okay? Was zalig er straks die hoofdmassage en dan die muziek erbij. Oh, Ja. Zalig. Dat is ideaal voor 's ochtends zo, die dag. Te starten. Ja, en hoofdmassage. Ja. Dat doet deugd. You can see that the hair needed cutting.
can see the splits, the ends are not that good anymore, so it was needed. So you blend now. Is a Hispanic. So we are going to connect now. Daarvoor is het niet veel af, hè. Weet je waarom? Daarvoor heb je meer fixen. Dus, ja, als grote skin niet zo zien van voor, hè. So I'm going to be connecting the back. volume is terug, hè? Heb je dat gezien? Ja, ik ben blij. Het zal toch wel niet een keer proper zijn als het een beetje bijgeknipt is. Dan gaat ook wel weer een beetje meer dingen geven. Ja? Nee? Ja, Meer effect. ja, ah, ja, het is dat.
Je kan nog een maand meegaan, hè? Dus dat is eigenlijk juist, hè. Ja. You can see the volume coming up, right? Osman, relax, relax. Goed. Ja, echt zo. Ga eens drogen. Thanks. So we are going to dry. Thank you. Thank you. Guys, I want to show you once you see this light pieces. She never had any color before. This is her natural color. Normally she's color 5 before, which is dark brown. All these are from the UV light, from the light, you know, from outside, everything, the sun, summer. That's how she gets all this color. So what I'm trying to say here is, if you have highlights, and you're going on vacation, make sure you take your color protector, you know, like a spray, to protect your hair from the UV light, from the pool, from the chloride in the pool. So you need to protect it. So you can see how, just from natural light, how your hair can get lighting. And for people who have a very dark hair and have highlights, if they stay too much in the sun, the highlights can become browsy, yellow, like really bad color if they don't protect it. So just want you to know that these are natural color. She's like 3 tone lighter than before, than years ago. So we are gonna dry it naturally.
I'm going to be using mousse to define the coil. I want the coil to be a little bit more strong, so that's why I'm using the mousse. Not too much, of course. I want it to have a bit of strong hold. So you see what cutting can do to your coil. It's shaping it again, giving more volume, more coils. I don't think I've ever blow dry your hair because you have a brush me, yeah? I've never ever blow dry her hair. Always coil. Make sure the products are well situated on all parts of the hair. Okay. So I'm going to dry. So you look into the mirror and see. I always ask my clients, is 4 eyes is better than 2. So if you see anything, let me know. So now I'm not going to use too much heat. I'm going to use average heat and use also the code. So the blue one, code. As I'm using it, I'm pressing the code also so that the coil can be locked in.
Die strip is al deze plaats. Ja. Ja. En de eerst. Eens naar beneden kijken. Doe naar beneden. So I am going to be doing the finishing. I'm going to be doing the finishing with gel and a little bit of water. Most important thing that the roots have to be well dried, but the length must not be 100%. Need to stay a little bit humid, a little bit, okay? So as the color will look. So always mix my gel because the gel is a strong cold gel. So I mix it with water. Let me see. Okay. Because the gel is strong cold. Mix it with some water. Excuse. Now I'm going to start to define it. That's the way I want it to stay. So you can see that her coil is loose. But it's better than the way she came in. So after the cutting. So let me know, did you like the coil? Leave your comments. And if you have coil, have you learned something today? So you treat your coil gently, don't stretch it. You do more of excusing. The more you excuse, the more coil you create. You understand? So, my lovely and amazing people, this is it. Madame Isuso, this is it for today. The broken ends is being cut off, and now we have healthy hair. Look at how beautiful it is. Wait, let me kind of dry under the messy. So you see it, she have more volume now. So that's it. So the volume, we want to keep it a little bit still long. So maybe in a month's time when she comes, she will decide what to do. Okay? So thank you guys. My client is waiting for the next cut, so I need to hurry up. S'il vous plaît. Thank you.
afspraak? Ja. Wanneer? Ja. Kan ik er niet zo lang wachten? Kan ik geen 2 maanden doen? Ja, dat had geen 2 maanden doen. Nee, pak ja. Pak geen maand. Of maand dan, ja. Wat staat voor 27 april? 27 april? Bij maandag, ja. Is dat oké? Ja, is oké. 8:30? Ja. Is oké? Ja. Ja, voilà, staat op. Dank u wel. Je bent bedankt, merci. So, let's go. Let's go to. Today is cutting. Nothing else today. Merci, fijne dag nog. Nothing today than cutting. Oh, Mario. Voilà. Je haar kan ik in stad. Als je het maar goed weet. En dan was ik verzotten worden van de week. Verleden week. Ik kan al voorstellen. Oh. Ik kan al voorstellen. Dus net er maar goed in zijn aan. Oké. Nou, is niet vertellen gaan. Het is goed. Het is goed. Die kost er niks aan. Wanneer is je haar last gewassen? Gisteren. Gisteren? Ja. Goed, gisteren. Is het niet goed? Is vettig? Ah, maar ja, gisteren heb ik maar geen shampoo. Juist gewoon goed nat Gewoon gemaakt. water Ja, erin. ja, ja. Oké. Want het is vettig. Allee, voor gisteren te zijn. Nee, ja, maar nee. Het was zaterdag met shampoo. Ja. Oké. She washed her hair yesterday, but without shampoo. Just pour water on it. So that is why if you notice it from far, it's a little bit oily. So I'm going to use deep cleanse and then shampoo for gray hair to spice it up a little bit. Yeah, of course. I wish someone can wash my hair too. I'm always washing people's hair. I still have to wash my own. So we are going for lip gloss. Is dat voor vette haar? Ja, dat is zo voor al vuil, lak, alles Ah, ja. voor weg te doen. En ik heb ook een neutrale shampoo, hè, die gewoon voor zachte shampoo voor alles, hè, voor alle dagen. Maar nu ga ik, de tweede shampoo, ga ik een shampoo voor grijs gebruiken voor jou. Ah, ja. Voor een beetje wat pittig, voor je grijs meer glans te geven. En alles goed? Ja, met jou. Ja. En de kinderen ook goed? Ja, goed. Dat is gewoon. De kleinzoon heeft haar rijbewijs. Is dat echt? Ja. Hoe oud is zij ondertussen? Wat lief? Hoe oud? 17? Gelijk mijn dochter aan. Ah, 18 ja. van in november is het. Nee, is nog niet bezig daarmee. Dus, Ja, moet naar zijn werk gaan, hè. maar hij werkt. Ah ja, hè. Maar hij is gestopt met studeren. Het was geen 7e jaar meer, hè, voor dat een voorlezen.
Sanitair en verwarming. En wat dat zijn stage gaan doen heeft, mochten direct gaan beginnen. Hij is van in september daar al, op dat werk. Het is content, hè. Dat groeit toch mijn haar nog, hè? Dat is toch nog iets dat goed is, hè? Ja. Dat is waar. Als het niet groeit, is het ook iets, hè? Ja, zeker. Dan heb je zorgen, hè, want we zijn van binnen, dus iets die niet klopt. Hè. Juist. Ja. Alsjeblieft. Merci. Voilà. Ja. En vandaag zo goed weer. Gisteren was zo goed niet, hè? Nee, hè? Ik ben blij. Gisteren ben ik naar de beurs geweest, de hele dag van 9 uur tot 5 uur. Ik heb het gezien op dat ding. Ja, en ik ben blij dat vandaag, dat ik normaal ging hier vandaag. Ging je niet werken? Normaal niet. Ah, en hoe komt het dan? Ja, nee, ik ging werken tot 11 uur en dan vertrekken. En dan dacht ik, de meeste kappen zijn thuis vandaag. En vandaag is de laatste dag, dan gaat de 5 ook zijn. En daarmee heb ik last minute gisteren gewoon gegaan. Natuurlijk, ik heb gisteren niks kunnen doen, gewoon opstaan, koffie drinken en de hele dag hier rond. Ja. Waar je heren dat nou zegt? Hier is goed, hè, blijft, ja, we zien het ook daar. Welke shampoo was het gedaan met al lekker was niet? Dat is juist. Ja. Ik heb deze eerst als deep cleanse en dan heb ik deze. Voor de grijshaar. Ah ja. Voor je grijs een beetje wat glans mee te geven. Maar wat is Nee, dat? ook, het zit maar zo van hier. Mag ik er iets doen? Wat ik kom af, hè. Voor wat is dat schuim? Wacht even, hè. Kom af. Welke? Dat is een schuim, hè. Ja. Ik denk dat is voor fijn haar. Dat niet. Ja? Is dat goed voor mij? Ja, dat is geen iets voor jou, hè. Maar het is toch echt schuim, hè? Niet... Nee, dit is meestal voor krul. Ah ja. Voor krul. En voor mijn haar is dat schuim? Kan ik in je tonen? Ja. Een schuim daarvoor. Die schuim dat ik daar is hebben. Want je hebt jo niet dat zo spitch. Nee, dat niet, nee. Dan moet Ja. ik niet hebben. Ja, dat is een schuim. En dan ga je goed doen. Moet hij een beetje gebruiken, hè? Ah, ja. Niet te veel, hè? Ja.
Want het is een goede schuim. Dus je moet niet pitchen je hand vol, hè? Nee, hè? Ah, nee. Want als je dat zo... Dus goed schudden, Ja. een klein beetje, liever te weinig nemen en dan bijnemen dan in één keer. Hè? Ja. Dat is intens, hè? Maar weet je wat ik met dat meedoen en als dat goed is? dat is extra volume, zie je? Ja, Extra ik zie het volume. staan, ja. Je hebt sommigen die zo fijn, heel dunneke, Ja. je moet veel spuiten voor. Ja, voor je temmen, hè. Ja, voor je te hebben. Dit is wat is gewoon Ja. vaste. Want die keer had ik die plik Ja. mee. Ja. En het is bijna leeg, maar ik heb een keer her. Afwisselen, Ja, hè? ja. Ik ken je ondertussen, hè? Wat blijft? Dat ik je ken ondertussen. Ja. ja. Ja, maar als altijd datzelfde. En ik heb nu ondertussen terug, hè, die shampoo, die neutrale shampoo dat je graag hebt, hoe gaan ze zien? Die neutrale, zo de zachte shampoo. Ah ja, Ja. dat is Weet goed. je, dat je man kan gebruiken, klein Ja. kan gebruiken. Dat is niet specifiek voor daar haar, voor Ja. daar. Dat is ook een hele lekker geur ook. Dat is van die, dat is die. Zie? Dat is balans. Ah ja, Die de balans blauw, in ja. je hoofd. Ja. Zie? Ja, Voor je hoofdhuid. Ja. Die balanceert niet agressief. dat is goed. Ja, als je altijd met dezelfde shampoo, ik doe dat niet graag. Ja, ik weet het. Maar ik ook zei, je moet een keer mijn kast zien. Zij voor gelaat. Ik heb van alles zien. Ja, Als je dat ik moet doe dat weten. niet graag. Chance. Ik zeg altijd, een vrouw die alles moet vragen aan een man, dat durven ze niet, want als een man alles moet weten. Nee. Maar dat is toch saai, altijd hetzelfde. Je eet jij toch alle dagen ook niet En hetzelfde? natuurlijk is dat mee dat ik ook soms andere haar heb, andere kleren, en mensen veranderen graag. Hè. Ja, zeker. So, okay, now Ja. let's get serious, man. Okay, Begint er maar aan. okay. So what are we gonna do? Kort. Cut, shot, she said. Shot. Okay, so we are gonna go cut, shot, which is cut in Dutch, okay? Naar die kant of helemaal naar voren? Je mag naar die kant, maar Een beetje pikjes. wel goed kort en niet. Ja. Dat heb ik wel graag. Oké, van achter ook. Dat is gelijk dat hij pijst dat op. Dus als je zegt kort, dan moet kort zijn, hè? Want dan krijg je op mijn voeten. Zeg. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat mijn voeten of zo? Onder haar voeten, ja. Ja. Onder haar vijs. Ja. Dus dan wil ik niet, hè? Ik ga direct kort doen. Maar hij heeft het zelf zo gedaan, hè. Hier had je de vorige keer gezegd, moet ik het een keer wat langer laten. Ah ja? Ja, maar we doen wat je wil, hè. Ja, wat wil je nu? Het is mij gelijk wat je doet. Yeah, okay. She have this cowlick here. The back side, she have cowlick. Oh, you guys cannot see, I'm sorry. Cowlick here, a lot of cowlicks, meaning the direction the hair grow is different direction. The hair grow this way, the other one grow this way, so that's all. That is cowlick. So she have very difficult hair here under. It doesn't go the way I would like it to go, but what can I do? Weer dat kort. Zie je weer was hij van achter. Ja, ik weet dat. Het ging niet hoe dat ik altijd wou. Ja, ik kan niks aan doen. Hè. Nee. En als ik zo oud ben, ga ik niet meer weggaan, hè. Maar ja, was altijd zo geweest? Nee, ik Ja, heb niet, maar hè. wel. Ja? Rechtshoek zijn, hierhoek zijn. Ja, zie je, dat groeit omhoog. Hè. Ja. Ja. En als mijn haartellen wat langer werd, dan zin ik van in de spiegel zo, dan zin ik dat zo rechts zo. Gewoon mooi rechts, niet te veel draaien. Ja, chef. Oei, oei, alsjeblieft. Hè. De mensen kappen, dat is wel normaal. Ze zijn naar een rijtiere coiffeur. We zijn nog braaf. Ja, dank u wel, schat. Ze zijn mijn lieve. Merci. So guys, so I'm gonna cut everything 90 degree. She wanted short, easy. Otherwise she will come back tomorrow if it's not short enough. I know her. So I have to make it short. So everything 90, 90, the same everywhere.
Maar ik denk dat het ook goed valt, omdat het iets wat langer is. Nee, dat valt goed of niet? Goed vallen wel, maar ik moet alle dagen ten. Anders moest ik maar rond de 2 dagen zo wassen. Hè. Ja. Maar dan moet ik het al, weet je, hier een keer maak ik het dat helemaal zo gewoon nat. Maar is dat wel goed alle dagen met shampoo? Of kan dat niet kwaad? Alle dagen shampoo, dat moet je niet doen. Nee, het is dat. Ja, je haar is ook niet altijd vettig. Waarom moet je alle dagen wassen? Maak dat gewoon nat. Het is dat en dat weet doen ik dat. Hè. Ja, gewoon nat, maar zonder shampoo. Gewoon een beetje spuiten. Ja. En dan kun je dan drogen. Ja. Je kan daarin komen, dat soms je opstaan, sommige haar staat hier recht en een andere hier. Ja, ja. Dus je moet het nat maken, Ja. we kunnen. Want ik zelf, ik krijg deze niet gebrosd als het niet nat is. Ja. En zeker als het vettig is, Dat is waar. dan moet je zeker nat maken. Maar dat wil niet zijn dat je altijd moet met shampoo doen. Hè. Als het vettig is, dat dan moet je. dat weet Dan ik. krijg je niks in. Hè. Nee. Weet jij hoe lang dat ik hier kom? Ik heb maar dat ze zitten afvragen. Hoeveel jaar dat ik hier kom, ik weet dat niet. Hè. Dat is toch al lang, hè? Ik weet het echt niet. Ik weet niet. Ik kan er echt geen jaar plakken. Ik weet niet. Ik kan het niet zeggen. Hoe lang zei je al hier dan? 15 jaar plus. Dan kan ik hier toch al een jaar of 10 komen. Nu is het 16e jaar hier. Oh, is dat een keer? Dan kan ik hier toch al meer dan 10 jaar komen, zeker? Ik weet het echt niet. Ik heb dus ik nog pas net zeg, hoe lang kon ik naar Baviki met mijn haren? Ja, ik weet het echt niet. So guys, I just asked her and she said she mostly wash her hair almost every day. So you don't have to, but I can understand that some people do wash their hair every day because when they wake up, sometimes the hair is standing and another one is staying like this. So for you to get it styled, you needed to wash it, but you don't have to wash it. You can wet your hair and then get it styled. So you must not wash the hair. But I understand people who want to wash their hair every day. Using the shampoo, that is the thing. You don't have to. Just wet it and then you start styling it again. You guys know I cut my hair most of the time, just the way my client carry her hair. I don't like to make things complicated. Here, make it dramatic, and when she gets home, she cannot style the hair. It's not my style. She has to be able to style it easily. Mag ik wel rond of niet rond? Nou, doe maar wel, dat goed is. Als het maar kort is. Als het maar kort is, kunnen we gewoon niet straks zo een beetje hippen. Zie je dat? Maar dat vind ik goed altijd. Zo strak, dat is jammer, snap je? Ja. En al doos moet je versieren, hè. Wie zegt dat je een houdoos zet? Kijk, hè. Ik niet zeggen. Van de maand 71, hè, alsjeblieft. Dat is nou niks, hè. Ja. Kom dan. In je vloer van je leven. Ja, dat is juist. Ja, jongens. Ja, in je vloer van je leven. Zit je hier, hè. Je moet jezelf niet kleineren, hè. Zo.
beetje rond de oren. Ja, hè? Ja. Alsjeblieft. Ja, hè? So she have a lot of hair here, so that is why I'm texturizing to decrease the volume here. Shorten it and texturize at the same time. Aan de zijkant. Dus een klein beetje kijken voor mijn bril ook. Dat weet ik. Je bril. Ja, anders staat dat erin. Hè. You don't want to show too much skin around the ear. You still want to keep it covered, but at the same time, short, but not like cutting it here that the skin can be seen from far, okay? So we're gonna do. So we just blend a little bit to give the beautiful flow. Ik zou een keer graag mijn baby willen proberen. Hè. Ik heb mijn baby gisteren gekookt. Precies? Ja, weet je wat een baby is toch? Hè? Nee. Hè? Een scar. Ah. Kijk naar uit. Wat? Is dit die? Nee, dat is niet die. Nee. Ah, en wanneer ga je zijn? Ik heb dat hier. Ah, het zo. Ja, ik heb nog geen tijd. Ja. Ik kwam toe van de morgen, mijn klant staat al te wachten, dus ik had geen tijd om mijn tomaten. Dat is kostelijk en als windschaar, hè? Dat moet je. Niet te doen, hè? 1200. Sst. Ja, een goede schaar. Ja, een goede schaar die alles doet. Echt waar. 1500 is of niet meer. Allee. Ja, ja, ja. Dat wist ik niet dat dat zoveel kost. Ja, je hebt ook goedkoop, hè. Ik moet niet zeggen dat alles zo kost, hè, maar dan zie je het verschil, hè, manneke. Ah, zus. Ja. En dat, hè? En die, dat is toch ook geen goede koop, hè? Dat je vast hebt. Nee, maar dat is 250 euro. Die dat ik gisteren gekocht was, dat was anders, hè. Ja. En voor bij elkaar bezig dat dan? Voor alle haren, hè. Ah, voor alle haren, Ja, ja. Ja. En als dat valt? Schatje, please, please. Ja, maar ja, dit dat had mij afgevraagd. Als dat valt, Ja. dat is een nachtmerrie, schat. Ah, het is dat dan. Als dat valt en dat valt verkeerd, Ja. dat is een nachtmerrie. En ik hoop van niet. Het zal wel. Het is Als dat zo valt, op de punt, hè. echt, vergeet dat, hè. Want precies dat je huid, ja, in de bak gestopt, allee, weggegooid, hè. Ja, ja. Dus, ik ben zo blij met mijn schaar. Dat zal wel. Dat is weer zijn kleding, ik moet je dat Ik had voorstellen. dat gelezen, ja. Als je dat, ja. Ja, echt. Iedereen zijn dingen, hè. Ja, ik was zo blij met. Bij ons tijd dat niks, maar het is aan Ik werk, heb hè. uren op dit schaarstandje gestaan, hè. Pas op, hè. In totaal, ik denk dat ik 2 uur gewoon aan mijn schaar besteedde gisteren, hè. En van waar komt dat dan? Waar- Ik ben aan de bus. Nee, maar waar, die schaar waarom? Japan, Ja, Japan. Japanse schaar. Dus de firma van Frankrijk. Dat is geen Belgische firma. En je weet, Japanezen zijn goed in scharen, hè? Ja. Dat weet je toch, hè? Ja, ja, ja. En waar was die beurs in Brussel of wat? Kortrijk. Ah, Kortrijk.
Now it's texturizing. First, texturize. My baby. Ik heb dat allemaal niet, hè. Ze moeten mijn baby gebruiken. En mochten dat direct meenemen? Ja, ze hebben dat al. Ja. In vormen van vragen die heeft veel stok mee. Hè. Ja. Want als je zoveel betaalt, je hebt schrik dat je je gerief niet krijgt. Ja. Dus ik ben blij dat wij dat mee hadden. Ja. Echt waar. En werd dat veel gekocht? Op die standjes Ja. waar ik gisteren gekookt heb, Ja. en dat is niet zeveren, hè, heb ik zeker 1 uur plus gewacht totdat het aan mij is. Dus, ja, want je moet factuur hebben. Hè. Ah, ja, voilà, ja. Dus tot dat aan mij is, hè, voordat ze aan mij bezig zijn. Hè. En zij werken met 3. Ze waren met 3. 3 of 4. Maar minimaal 3. Die dat ik me nog kan herinneren. Met 3 mensen. En ik kan je garanderen, als 10 mensen daar zijn, kopen effectief zeker 6. Hè. Dus dat is echt niet van rondkijken en je weet, echt waar ik gekookt heb. Ja. Verschiet mij, dat is een goede deal. Hè. Dat zijn miljoenen binnen. Schat, vertel mij, wat moet nog kort zijn? Nee, dat is goed. Is goed? Ja. Guys, so this C is flexible. En dan ga je de volgende keer mijn haar met die schaar doen. Oei, een nieuw haar. Kan dat hier, hebben jullie dat zien? Ja, maar dan ga je de volgende keer mijn haar knippen met die schaar. Ah ja? Ah ja? Daar kijk ik naar uit. Dat is omdat puur is. Ik zou graag vandaag gebruiken, maar ik had geen tijd. Toen Ja, ik ben ja. gekomen, had ik ook mijn gerief, want ik had gisteren geweest, dus ja, ik had mijn gerief nog bij Ja. en ik had geen tijd om dat uit te brengen. Dus ik heb nog een snit straks. Ah, ja. Dus dat ga ik met mijn schaar knippen. Oh. Met mijn baby. Wil je die eerste zijn misschien? Oh. Wil je mijn schaars die eerste Ja. zijn? Echt? Ga ik het tonen. Kom. Mijn baby. Als je zo 2 zakjes krijgt, dan dat is niet voor niks, hè? Dat zal wel. Ah. Nou, ik mijn bril opzetten, hè, dat ik het goed zie. Dat is die feathers. Cha cha cha. Dat is chic, Dat is jongen. mijn baby, hè? Dat is mijn baby. Zie je dat goed gedaan? Zo, hè? Dat is te laat. Dat is te laat. Zie, maar dat gaat ze goed oplet. Ja. Heb je die kleur gezien? Ja, dat is een goede kleur. Dat is gewoon kleur, hè? Ja. Dat is het bedrijf. Osaka. Dat is het, ja. Hoe zakken van mij? Ja. Super vriendelijke mensen. Ik weet niet dat de Japanese mensen zo vriendelijk zijn. Wat hè? De Japanese mensen, ik weet niet dat ze vriendelijk zijn. Nee? Nee, dat zijn goede commerçanten, hè? Ja. Ja. Vergelijken aan een Chinees is anders, hè? Ja. Zeker. Ik heb gisteren dan, gezien. Ja, dat is ook wel goed gediend, goed beleefd. Weet je zo, ja? Ja. Allee, dat is al een chakos goed gevindt, ja. Gisteren. Hen, Dat, hè? de mensen, hè? Ja. Wat wil je nu, mousse of spray? Dat is gelijk dat je wilt doen, man. Zeg maar, kies maar. Ja, pak maar wat dat gaat Wil je bij. volume of naturel? Ja, daar mag een keer wat volume in zitten, ja. Doe maar een keer. Moet ik een mousse gebruiken, dat je ziet Ja. hoe dat ik bedoel met de mousse? Weet je dat ook pakken toch? Welke? Dat is toch zelf, is dat hetzelfde van dat? Ja, dat is Ah ja, het, dat is goed, ja. Dat weet ik het direct, hè. Kijk, dat is Meer meer dan niet, hier. ja. Meer niet, hè. So guys, we're gonna use volume because she's getting the same volume. Just to show her she don't need too much at home. You just have to saturate the volume. Some people they just put mousse on one side. Make sure you divide it round. If it's too much on one side, you have difficulty in blow drying that particular section that you put too much mousse.
L'incissement. En testen ze dat dan, die scharen? Natuurlijk, natuurlijk. Dat je dat ziet? Ja, ja, ik maak zelf allemaal. Ah ja, zelf doen ook. Ja, ja. Je hebt dat gisteren een stuk of misschien 100 scharen. Ja, dat moet je allemaal testen. Die dat beter aan je hand. Je weet hoe dat je voelt. Hè. Ja, ja. Want soms kan het de beste zijn, maar... Dat niet goed is in je hand, hè? Ja, ja, ja. Dus je mag daarmee knippen en zo. Dus gewoon freestyle, hè. Freestyle. Ja, want als je het niet moet gebruiken, kun je niet weten hè, wat dat... Nee. Dat is een van de redenen waarom dat ik geweest ben. Want je kan hier bij Sukkel misschien 6 schaarstandjes. 6. Dat is veel, hè? Maar zo kun je uitproberen, hè? Je hebt ook alle prijzen, hè? Oké. Je hebt goedkoop, je hebt scharen voor studenten. Ja. Maar het is niet het ergere als je, hè? Eentje voor studenten kan ik daarmee niet knippen, hè? Ik ben te vlot en studenten willen dat echt. Ja, dus ja. Dus je hebt zo alles aan, dan heb je echt voor professionals, zo die ene die zijn, die willen echt een nieuwe staat. En dan heb je weer die gemiddelde zo gezegd. Maar ik denk, na zoveel jaar ik nog niet een nieuwe staat hebben. Ja, dat kan wel. En hoe lang duur je mee over het scharen? Als het niet valt, dan is het toch lang niet. Lang? Ja. Maar datzelfde dat je zegt, hè, je veranda je shampoo graag, maar dat is niet dat lelijk is. Hè. Ja. Waarom verander je dat? Omdat je met iets anders wil. Ja. Dat is dat, hè. Ja. Die mascara is nog goed, maar ik wil met iets anders. Maar als dat niet meer, als dat bot is, Ja? En dan moet je scherpen, hè. Dat te slijpen, hè. ah ja, dat is ook schijnbaar dat je gespecialiseerd bent met mensen. Ja. Dan maak je dat. Zoals wat ik nu gekookt heb, binnen 2 jaar, dan mag ik mijn schaar meedoen, dat kunnen ze voor mij slijpen. Maar omdat ik dat gekookt heb, maar als je ergens anders laat slijpen, dat kost nu 60, 70 euro. Dat is 80 euro. Dus dan weet je genoeg, hè. Ja, wel. Ja, als je thuis een schaar hebt en je kunt er niet mee knippen. Allee, ja, dat snijdt niet goed, dat is ook irritant. Zie je hoeveel staten hier zitten? Allemaal niet mee knippen. Deze allemaal heb ik nieuw gekookt en dat is brood. Ik ga ze weer tonen, kijk. Dat is brood. Allee, Als je dat moet hebben, moet je dat zelf niet pakken. allee. Je ziet dat, hè, dat is nieuw, hè. Dat is brood. Ik kan dat niet mee knippen. Niet, echt niet. Wat dan? Zeg ja. Dat is, hè. C'est goedkoop. Dus je kan doen niet als we doen ze afpakken. Ja. Omdat je dat zegt, als je dat wil, moet je ook hebben. Is dat? Ja. Ah, dank je. Want ik weet dat je ook graag vult met je van alles. Ah ja? Je kan ook daarmee iets doen, hè. Ja, maar zeker. Ja, om wel wat meer te zijn. Maar ook kunnen ze, ja. Maar met dat weet ik niet, wat kan ik daarmee doen met dat? Dat is inknippen, hè. Ja, maar dat kan ik toch niet bij mezelf doen, hè. Sherry. Maar het is dat wel mooi aan die schaal. Ja, het is mooi. Ja. Ik had dat gekookt voor die kleur, hè. Ja. En echt waar, ik heb dat niet kunnen gebruiken om dat in snip te doen. Allee. Ja, echt waar. Ja. Waarom wij een andere kopen als ik kan? Ja.
Ja, ik ga het online nekken, daarmee zei ik ga nooit meer scalp kopen online. Online is gevaarlijk. Want we zijn professioneel. Hè. Ik kom daar, ik kom voilà. Het is een strand professioneel. Dat is wel gevaarlijk. Echt waar. Dat was, en ik had dan nog 2 gekocht, hè. 2 setten, zoals dat. Omdat er zo mooie kleuren waren, hè. Dat is goed kleur, hè? Ja, ja, ja. En dat staat ook professionalista onder je doen. Ja, dus, ja. Okay, so we are going to do the finishing. Wow. Je ziet er echt anders uit, hè, madame? Dat wil zijn. Wat een haar kan doen. Veel. Hey, nu ga ik mijn babyke gebruiken als afwerken voor jou. Mijn babyke. Oh, zie je Mijn dat? babyke. Dat is even wennen, hè. Ja, dat moet ik doen. En uw oren is goed, kijk naar. Ja, dat is perfect zo, ja, hè? ja, dat is goed, ja. Want dat is ook weer een gewente, dat moet je al leren. Hè? Ja, ja, ja. Maar ja, scharappen. Ja, ja, dat wel, maar als je zo lang bij een ander schaar gewerkt hebt. Ja, ja, ja. Zo is mijn man altijd met messen. Hè. Ja? Als hij moet koken. Hè. Ja, bij groenten dus mee. Maar hij moet dat ook een mes zijn dat een mes is. Hè. Hier stomp gedoe. Hè. Ja. Ja, Ja, dat is makkelijk, hè? Ja, dat is mijn beenhouwer geweest. Hè, met een man. Het is snijden. Dan heeft 4 messen. Hè. Ah ja. Ja, als je beenhouwer geweest bent, moet je je gerief hebben. het zal wel zijn. Een mes is een van je gerief, hè? Ja dan. Ik mag op 4 messen komen van hem. Hè. Want als ik door mijn snij zet, dat is direct boet. Wat stik te hard om mijn jood. Boe. Ja, echt? Ja, ja. Dan, als dan dat mes vastpakt en een voeltje, dat ik dat door mee bezig geweest ben. Is dat echt? Ja. Hoe kan die niet weten? Boe. Omdat dat boet is, omdat dat moet op staal zitten. Dan. Weet je dat gezien in beenhouwer, dan met zijn mes? Ja, 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 ja. Die we met dat mes uitgestoken. Mooi. Als je niet gewoon zo maar kan zien. Ja, hij voelt dat als hij snijdt, hè. Dat er niet meer gebeurd is. Hè. Ja. So this blending, make sure everything blends and flow together smoothly. That is part of the beauty of short hair, when everything is well blend. En nu is het een beetje raar, hè, omdat ik gewend ben met mijn anderen. Ja. Maar na een testje, dan ga ik dan die beauty zien. Hè. Ja. Oh, dan heb ik Dat gezien. ga je met die anderen niet meer kunnen. Ja, nu moet ik even wennen. Ja. En ik gezien met mijn fileer. Zie
what I was talking about cow leak. You see this hair grow up, you know, it goes towards the scalp. Instead of growing down, instead of growing this way, it grows up. So Dan ben ik proefkonijn een beetje. proefkonijn, het is te laat, hè? Het is gekookt. Dat is niet meer proeven, hè? Nee. Dat is niet meer proeven, hè? See this corner? It's a bit coily, die head, hè? Dan voor moet er nog iets, ga ik nog een beetje extra piekjes doen. So just gonna have a lot of thick hair here, so okay. Dat is raar. Dat is omdat ik gewend ben aan de anderen, hè? Ja, ja. Ja, dat is echt raar. Gisteren voel ik anders, maar nu omdat ik een andere gebruik heb en ik gebruik deze, dan is het precies, Ja. oei, 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 wat is dat? Zo blijven. Wil je nog een keer meer? Ja. Een kort haar is meer werk als een andere kop, hè? De mensen denken dat het te kort haar moet Nee, raf dat is zijn, niet maar waar. de afwerking dat is belangrijk, Ja, hè, want ja, anders dat is zie je, waar, dat dat is je waar. zegt, je ziet alle fouten en alle dingen, hè. En als dat mooi is, het is Ja, dat het mooi maakt, en hè. dan een kap van hier en een kap Ja. van daar. Dat is waar, hè? Ik gebruik een gel, hè, is Ja, goed zo, dat is hè. goed. Oké. Dan zien we, oké, jonge papamie, hè. Jonge papamie. Papamie, kijk. Het is direct anders, hè, wat een haar kan doen. Veel. Wat een haar kan doen. Voor bijna geen hout. Nieuwe look. Blijf jij jongen, zoals ik altijd zeg. Blijf jij jongen. So, ladies and gentlemen. Dat is goed. Is goed? She said it's good, meaning Eerste klas. it's good. She love it. Spotted. The sun is shining. So, Goed. wil je tonen of niet? Wat hè? Wil je tonen aan je volgen of niet? Nee, geen hoesten. Ik versta u niet, hè? Wil je tonen aan mijn volgen, aan mijn kijken? Ah ja. 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 Oké. Wait. Say hello. Hallo. Zonder bril. Zonder bril kun je niet zien. Oké, voilà. Oh, het is goed, hè? Ja, is goed? Ja. Oké. Dan ga ik dat niet allemaal meepakken en dat mag? Ja, dan moet ik dat meepakken. Wat zijn ik die stoel naar beneden doen? Ja. Oké. Thank you so much, guys. Thank you for watching. So, that is it for today. Thank you for joining us. And let me see if any. Oh, what's up, please? Oh, okay. If there's any question, I can just settle with her and come back and answer the question for 5 minutes, okay? So drop the question. Let me settle with her. Okay.
Dan is uw haar is perfect en uw moes 25. En wil je dat dan met een shampoo geven? Ja, oké. Dat is ook zo. Hallo. Dat is wat ik allemaal in de zak steken. Dan is het dus 50 en is 100 samen. 100. Ga je insteken, Ja, hè? Chance, het is niet die type. Zie je dat waarom dat gebeurd is? Het is niet gefixt. Een afspraak? Ja, zeker. Hoeveel weken? Tussen de 5 en de 6 dan. Oké. Liever 5 als 6. Oké. Maandag is 27, als ik me niet ben. Maandag, oké. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 5 is pas maandag. Dan moeten we op een donderdag. Ja, dat is zo. Kom ik eruit zien. 9 uur. Ja. Zeg niet dat ongeveer? Die 9 april. Ja, dat is goed. Ja, 9 april om 9 uur. Als je iets verandert, laat ik iets weten. Ja, ja. Dus voilà, de stad. Staat op. Ik kan maar even staan. Is goed? Ja, is goed. Dus dat is 9 uur. Om 9 uur. Ja, merci, dus bedankt. Alsjeblieft. Vergeet u je rief niet? Okay. Okay, what was the question? So since there's no question, thank you so much for watching. Then and hope to see you back on Thursday. Merci, merci beaucoup. So if you have any question for me and I didn't notice it or I forgot to answer the question, please do leave those questions below any of the video you watch, okay? If it's that important, leave it behind. I will definitely respond to it. Thank you so much. Thank you for your support and thanks for sharing, for your comments. I appreciate you all. Merci beaucoup. I need a private session right now. Bye-bye. Have a nice day. Bye. Okay. Andiamo.